be available in 2 languages. The first part will be in French and the second one in English. Enjoy! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur The Mini PC TV. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter les derniers mini PC de BEELINK, le U59 U Series et le MINI Series. Allez, on voit ça ensemble, mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Allez, c'est parti! Allez, passons à l'unboxing du MINI Series. Dans la boîte d'accessoires, on retrouve un premier câble HDMI, le second câble HDMI, l'alimentation du mini PC, de la visserie et un kit de fixation. En dessous, on retrouve le manuel. Et on termine par le mini PC. Le mini PC qui dispose d'ailleurs d'un bouton on-off, d'une sortie jack audio, de 2 ports USB 3, du bouton de reset BIOS, d'aération sur le côté droit ainsi que le côté gauche. À l'arrière, on retrouve l'emplacement de l'antivol, de la prise d'alimentation, de 2 prises HDMI, de la ventilation, sachant qu'il y a un système de refroidissement interne, de la prise RJ45, de 2 prises USB 3. Et pour finir, en dessous, de 4 grippes antidérapantes. Ce mini PC dispose d'un processeur N5095 quad-core pouvant aller jusqu'à 2,9 GHz, d'une carte graphique Intel UHD Graphics. Le disque dur est un M2 qui est vendu avec l'option 128 Go ou 256 Go, mais vous pourrez en mettre un jusqu'à 2 Tera si vous le souhaitez. Il dispose de 8 Go de RAM en DDR4, pouvant aller jusqu'à 16 Go. Windows 11 est préinstallé et au niveau connectivité, il dispose du Wi-Fi en 5 GHz et du Bluetooth 4.0. Il est également garanti pendant 1 an. Côté encombrement, il est à peine 2 fois plus grand que le Raspberry Pi 4 dans son boîtier. En termes de comparaison, voici un disque dur de 3,5 pouces. Le mini PC mesure 102 mm par 115 mm pour une épaisseur de 41 mm et pèse environ 280 grammes. Maintenant, nous allons découvrir l'intérieur du mini PC en retirant ses 4 vis. Et ici, j'ai oublié tout à l'heure l'emplacement des vis de fixation au support d'écran. Donc, on revient sur l'intérieur du mini PC. Ici, vous trouverez l'emplacement du disque dur M2. Ici, la RAM. Et chose à laquelle je ne m'attendais pas, le socle intègre l'emplacement vous permettant de rajouter un disque dur SATA, ce qui est très pratique pour augmenter la capacité de stockage.
Maintenant, passons à l'unboxing du U Series. Dans la boîte d'accessoires, on retrouve le manuel, un kit de fixation, un câble HDMI, l'alimentation du mini PC en prise européenne, de la visserie et un second câble HDMI. Et ici le mini PC. Il dispose d'un bouton on-off, d'une sortie jack audio, d'une prise USB-C, de 2 ports USB 3, du bouton de reset du BIOS, d'aération sur le côté gauche, à l'arrière, on retrouve l'emplacement de 2 prises USB 3, de 2 prises RJ45, de la ventilation, sachant qu'il y a un système de refroidissement interne, de 2 prises HDMI et de la prise d'alimentation. Sur le côté droit, toujours les grilles d'aération. Pour finir, en dessous, 2 grands grips antidérapants. Et les 2 emplacements pour la fixation du kit sur l'écran. Comme tout à l'heure, nous allons découvrir l'intérieur du mini PC. Ici, vous trouverez l'emplacement du disque dur M2. Ici, la RAM. Et ici, le deuxième emplacement pour rajouter 8 Go de RAM supplémentaire. Et comme pour l'autre mini PC, vous aurez toujours la possibilité de rajouter un autre disque dur SATA. Côté dimension, il est un petit peu plus grand que le mini S Series avec 113 mm par 124 mm et une épaisseur de 42 mm, et pour un poids de 310 grammes. Ce mini PC dispose d'un processeur Intel Celeron 5105 quad-core pouvant aller jusqu'à 2,9 GHz, d'une carte graphique Intel UHD Graphics avec une fréquence de 2933 MHz, ce qui est nettement supérieur à l'autre mini PC. Le disque dur est un M2 qui est vendu avec l'option 256 Go ou 512 Go, mais vous pourrez en mettre un jusqu'à 2 Tera si vous le souhaitez. Il dispose de 8 Go de RAM en DDR4 pouvant aller jusqu'à 16 Go. Windows 11 est déjà préinstallé et au niveau connectivité, il dispose du Wi-Fi en 5 GHz et du Bluetooth 4.0. Il est également garanti pendant 1 an. Passons au premier démarrage de Windows 11 qui est identique pour les 2 mini PC. On retrouve bien le Intel Celeron N5095 ainsi que le N5105.
Voici une comparaison des deux. Le premier est à 179 € et le deuxième à 209 €. Maintenant, nous allons lancer les benchmarks. Et je ne vous cache pas qu'à la vue des résultats, j'ai été extrêmement déçu. Et pourtant, j'ai été agréablement surpris par la fluidité des jeux, surtout si on tient compte du benchmark. Sur le site User Benchmark, les performances du S Series ne sont pas bonnes en gaming, moyennes en bureautique et mauvaises en workstation. Celles du U Series sont très légèrement supérieures, mais dans les deux cas, la carte graphique n'est pas suffisamment performante pour les jeux en 3D. Pourtant, je peux ouvrir 3 fichiers Photoshop pour un total de 3,5 Go et travailler sur les 3 en même temps sans aucun problème. Test du mini PC U59 de BEELINK sur Fortnite. Les paramètres seront en épique avec 100% de résolution pour cette première partie. Des résultats assez fluides en créatif. Maintenant on va partir en partie normale, donc il faut vraiment baisser la qualité. Donc voilà, non vous ne rêvez pas, c'est pas la vidéo qui bug, c'est vraiment le jeu. Environ 10 FPS pour le chargement. Et là j'ai l'impression de jouer à Dragon Ball sur une PSP parce que les textures ne veulent pas charger, c'est censé être un arbre. En tout cas, ce mini PC connecté en RJ45 est vraiment très réactif. Je ne sens aucun délai quand on presse les touches du clavier et quand l'action se passe dans le jeu. Mais cette connexion ne m'empêche pas de mourir. Avant de vous laisser sur les gameplays, voici ce que je pense de ces mini PC. Déjà, je remercie BEELINK de me les avoir envoyés. Je suis agréablement surpris de voir autant de puissance dans un PC aussi minuscule. Les deux PC sont vraiment excellents et sont idéaux pour faire de la bureautique. Maintenant, moi qui suis très axé gaming, la carte graphique est loin d'être la meilleure. Pourtant, même poussée dans ses retranchements, elle offre quand même des performances me permettant de pouvoir jouer à de nombreux jeux. Concernant le mini S Series avec 8 Go de RAM, je le trouve un peu limite et je vous conseille très vivement de prendre l'option 16 Go. Pour le U59, si vous pouvez, prenez également l'option 16 Go, mais son processeur offre quand même de meilleures performances que celui du mini S Series. En prenant en compte leurs spécifications, leur taille et leur performance, je trouve que le prix est très raisonnable. Ce format de PC est vraiment très idéal pour être intégré à l'intérieur d'une borne d'arcade, ce que je vais faire d'ailleurs très prochainement pour remplacer mon Raspberry Pi. Donc, si vous avez un petit budget, choisissez plutôt ce type de mini PC plus performant et polyvalent plutôt qu'un Raspberry Pi 4 qui offrira moins de systèmes. J'ai testé Retrobat qui fonctionne vraiment très bien sur des systèmes peu gourmands. Malheureusement, le manque de puissance du mini PC a du mal à faire tourner la PS2, PS3 ou encore la Wii U car Windows tourne en fond.
Maintenant, au lieu de passer par Windows qui est très gourmand en ressources, je vais utiliser Batocera qui boot directement sur l'ordinateur afin de profiter de toutes ces ressources. Restons dans l'univers Dragon Ball et testons l'émulation de la PS2. Maintenant, sur les jeux Sega Model 2. Et maintenant, la Xbox. Test de la PS3 sur le jeu Tortue Ninja. Test de la Gamecube sur Mario Kart Double Dash. Et maintenant, test de la Nintendo Switch avec Alex Kidd. Toujours sur la Nintendo Switch, test de Mario Kart 8 Deluxe.
everyone and welcome back to the Mini Cake TV. Today I have the great pleasure to present to you two of BEELINK's mini PCs, the U series and the Mini S series. But before starting out this video, make sure to drop a like, leave a comment, share and subscribe. Alright, let's go! Alright, let's go to the unboxing of the Mini S series. In the accessory box, we find a first HDMI cable, the second HDMI cable, the power supply of the mini PC, screws, and a mounting kit. Below we can find the user manual, and we finish with the PC itself. It has an on-off button, an audio jack, two USB 3 ports, the reset button of the BIOS, vents on the right and left sides. At the back, we find the place of the anti-theft, of the power socket, of two HDMI sockets, of the ventilation, knowing that there is an internal cooling system, of the RG45 socket, two USB 3 sockets, and finally underneath 4 non-slip grips. This mini PC has an N5095 quad-core processor that can go up to 2.9 GHz, and an Intel UHD graphic card. The hard drive is an M2 which is sold with the option 128 or 256 GB, but you can put one up to 2 TB if you want to. It has 8 GB of RAM in DDR4 that can go up to 16 GB. Windows 11 is pre-installed, and for the connectivities, it has Wi-Fi in 5 GHz and Bluetooth 4.0. It is also guaranteed for 1 year. In terms of size, it is barely twice as big as the Raspberry Pi 4 in its case. In terms of comparison, here is a 3.5 inches hard drive. The mini PC measures 102mm by 115mm for a thickness of 41mm and weighs approximately 280 grams. Now we are going to discover the inside of the mini PC by removing these 4 screws. And I forgot earlier the location of the devices of fixing to the screen support. So let's come back to the inside of the mini PC. Here you will find the location of the hard drive M2. Here the RAM. And something that I did not expect, the base integrates a location allowing you to add a SATA hard drive, which is very useful to increase the storage capacity. Now let's go through the unboxing of the U series.
In the accessory box, we can find the user manual, a FingerSync kit, a first HDMI cable, the power supply of the mini PC in a European plug, the screws, and the second HDMI cable. And here is the mini PC. The mini PC has an on-off button, an audio jack output, a USB-C socket, 2 USB 3 ports, the BIOS reset button, vents on the left side, at the back of the mini PC, we can find the location of 2 USB 3 sockets, 2 RJ45 sockets, ventilation knowing that there is an internal cooling system, two HDMI sockets, and the power supply socket. On the right side, always the ventilation grids. And finally, underneath, 2 large grips. And the 2 slots for fixing the kit on the screen. Like before, we will discover the inside of the mini PC. Here, you will find the hard drive M2. Here, the RAM. And here, the second slot to add 8 GB of additional RAM. And as for the other mini PC, you will always have the possibility to add another SATA hard disk. On the dimensions side is a little bit bigger than the Mini S series with 113mm by 124mm and a thickness of 42mm and for a weight of 310 grams. This mini PC has an Intel Celeron 5105 quad-core CPU that can go up to 2.9 GHz. An Intel UHD graphic card with a frequency of 2933 MHz, which is much higher than the other mini PC. The hard drive is an M2 which is sold with the option 256 GB or 512 GB, but you can put one up to 2 TB if you want to. It has 8 GB of RAM in DDR4 which can go up to 16 GB. Windows 11 is already pre-installed. And for the connectivities, it has Wi-Fi in 5 GHz and Bluetooth 4.0. It is also guaranteed for 1 year. First launch on Windows 11, which is the same for both PCs. We can find the Intel Celeron N5095 and the Intel Celeron N5105.
Here is a comparison between the two PCs. The first one is €179 and the second one €209. Now we are going to launch the benchmarks, and I can't hide to you that seeing the results I was extremely disappointed, but I was pleasantly surprised by the fluidity of the games, especially if we take into account the benchmarks. On the user benchmark website, the performance of the S series is not good in gaming, average in desktop work, and bad in workstation. The U series performance are slightly higher, but in both cases, the GPU is not powerful enough for 3D games. Yet, I can open 3 Photoshop files for a total of 3.5 GB and work on all 3 at the same time without any problems. Now, a test of the U59 on Fortnite. The settings will be on Epic with 100% of res for this first part. Some pretty smooth results in creative. Now we'll start a normal game, but for this I really need to lower the quality. So yeah, you're not hallucinating, the video is not lagging, it's really just the game with an average of 10 FPS when we first start a match. And now I feel like I'm playing a Dragon Ball game on the PSP because the texture just won't load. Oh yeah, this is supposed to be a tree by the way. In any case, this mini PC connected in RG45 is really reactive. I don't feel any delay when we press the key on the keyboard and when the action happens in the game. But this connection does not prevent me from dying. Before leaving you with the gameplays, here's what I think of these mini PCs. First of all, let me thank BEELINK for sending them to me. I am pleasantly surprised to see so much power in such a tiny PC. Both PCs are really excellent and are ideal for desktop work. Now, me who is really gaming centered, the GPU is far from being the best. Yet, when you push it at its limit, it still offers performance, allowing me to play many games. Concerning the Mini S series with 8 GB of RAM, I find it a little limited and I advise you very strongly to take the 16 GB option. For the U59, if you can, also take the 16 GB option, but its CPU still offers better performance than the Mini S series. Taking it into account, the specs, the size and the performance, I found the price very reasonable. The size of the PCs is really ideal to be integrated inside an arcade, which is what I will do very soon to replace my Raspberry Pi.
So if you have a small budget, choose this type of mini PC which is more powerful and multitask rather than a Raspberry Pi 4 which will offer less systems. I tested Retrobat, which works really well on low power systems. Unfortunately, the lack of power of the mini PC has some trouble running the PS2, PS3 or the Wii U because Windows is running in the background. Now, instead of using Windows, which is very greedy in resources, I'm going to use Batocera, which puts directly on the computer to take advantage of all this performance. Let's now stay in the Dragon Ball universe and test the PlayStation 2 Emulation. Test of the Sega Model 2. Test of the Xbox. Now, test of the PS3 with the Ninja Turtles. Now, test of the Gamecube with Mario Kart Double Dash. Now, test of the Nintendo Switch with Alex Kidd.
Still on the Nintendo Switch, Mario Kart 8 Deluxe. Bonjour, Mini Cake TV, woohoo! Bonjour, Mini Cake TV. Mini Cake TV. Oh, the Mini Cake TV. Alright, the Mini Cake TV. We call Ball Z from the Mini Cake TV. Yay, the Mini Cake TV is... Abonnez-vous!